dacă am putea să ne întoarcem în sală, dacă vă luați cu voi pateuțele și cafeluța, este foarte bine, le aveți la îndemână. Repet ceea ce am spus din partea administrativă, că puțin atenție la păhărele să nu se răstoarnă pe jos, pentru că altfel pătăm și o să ne stricăm mochețica. Înainte de a continua în sesiunea a doua, vreau să continui povestea noastră. Eu am mers puțin mai repede și am făcut o poveste, dar în realitate avem și niște imagini concrete. N-am să vorbesc despre ele. Am vrut să știți așa o poveste emoțională pentru că era o poveste personală, dar am vrut să vedeți că suntem și extrem de structurați și ce vă povesteam eu adineauri este că ne-am stabilit deja misiune și viziune, adică funcționăm ca o organizație adevărată. În cadrul organizației mari avem o organizație adevărată care are misiune și viziune și vedeți că ne dorim să fim un lider în implementarea dovezilor și evaluarea impactului acesta asupra practicii clinice de îngrijire sănătate și avem viziunea că practica trebuie să fie bazată pe dovezi și ea trebuie să fie o caracteristică centrală a activității noastre zilnice. Am avut ca și obiective principale promovarea îngrijirilor de sănătate, ceea ce este și obiectivul organizației profesionale. Aici ne potrivim ca și mesaj. Furnizarea de activități de instruire și de consultanță, ceea ce vă propuneam puțin mai devreme. Și ne dorim să dezvoltăm abilitățile de cercetare științifică pentru realizarea auditului de clinic de îngrijire de sănătate, ceea ce este foarte important și despre care vorbim de ceva vreme. Am vorbit și la conferință, ați avut și la conferința din mai câteva exemple de astfel de experiențe din spitale. Cum să utilizăm instrumentele pe care JBI ne le pun la îndemână pentru realizarea acestor cercetări, apoi cum să elaborăm și să implementăm strategiile de îmbunătățire a practicii clinice bazate și pornind de la strategiile de schimbare, să învățăm cum să schimbăm cultura organizațională și nu în ultimul rând și cumva umbrela sub care facem asta, întărind capacitatea de leadership clinic al celor care și-o doresc și care ar trebui să fie, de fapt, cât mai mulți dintre colegii noștri. Am vorbit despre cercetarea, despre dezvoltarea centrului și despre colaborările noastre internaționale, de parteneriatele clinice cu unitățile medicale pe care ni le dorim din ce în ce mai mult. Știți că avem parteneria cu toate spitalele din București din perspectiva organizației profesionale, dar la acele parteneriate se pot face anexe de parteneriat clinic pentru dezvoltarea celor mai bune practici și auditurilor clinice în spital. Vă povesteam și de dorința noastră de a lucra cu universitatea și de a implementa în universitate la nivel de masterat sau de curs opțional cercetarea și implementarea celor mai bune practici pe modelul JBI pe care l-ați văzut puțin mai devreme. În aprilie am făcut practic o formare a lectorilor cu prezența reprezentantului JBI aici în România, adică el a venit în România, ne-a pregătit pe noi cei 3 lectori, ne-am bucurat foarte mult că este destul de mare distanța și acum câțiva ani de zile nici prin cap nu ne-ar fi trecut că o să avem atâta disponibilitate din partea celor din Australia să vină în România și ba chiar erau destul de rezervați pentru că nu aveau o părere așa de bună despre ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România. Găzduim acest eveniment de astăzi care se va înscrie în panoplia activităților centrului și care ne aduce punctaj important pe zona de menținere a statutului de centrul de excelență și vom încerca mai departe să lucrăm și cu dumneavoastră ca și parteneriate clinice și cu universitatea la nivelul studenților de la FMAM. Parteneriatele clinice pe care le avem deja stabilite sunt cu Institutul Clinic Funden și avem aici reprezentanți și o să încep să spun așa, totul este începând cu mulțumit și sfârșind cu dorința de a continua, deci asta nu o să le mai spun de fiecare dată, pentru că noi
Am început din 2000, scuze, din 2000, ce faci? Imediat. Mersi, help. Asta spuneam mai devreme, când ești obosit, parcă nimic nu-ți merge bine. Deci încă din 2021 lucrăm cu ei. Al doilea parteneriat a fost stabilit cu Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Panaid Sârbu și o să avem astăzi și o împărtășire a experiențelor din spitalul respectiv și cu Spitalul de Psihiatrie profesorul dr. Alexandru Obregia. Dacă vă uitați bine, este foarte important pentru că am implicat moașele și am implicat și asistenți de o specialitate foarte, foarte importantă la nivelul sistemului de sănătate și național și internațional și ne folosesc foarte mult experiențele din aceste unități. Modelul JBI l-ați văzut deja, dar el este cumva umbrela pentru toate proiectele de implementare a bunelor practici bazate pe dovezi pe care le-am început și vedeți că am început cu, să nu stau să puteți vedea și dumneavoastră, cu partea de igienă a mâinilor. De-aia v-am spus, trebuie întâi să analizați, să vedeți ce nevoie aveți și când am stabilit ce nevoie avem, venim și facem auditul clinic pe respectiva problemă. Deci s-au fost identificate partea de igiena mâinilor, de evaluarea durerii, de căderi, da? De prevenirea căderilor, de comunicare și în zona de moașe am avut partea de diabet gestațional ca și problemă și pentru cei de la Spitalul de Psihiatrie, partea de plan de îngrijire. Da, mulțumesc frumos. Asta pentru că o să aveți și prezentările și o să știți despre ce vă spuneam că am muncit foarte mult și am publicat foarte mult în ultima perioadă și vedeți aici un exemplu pe tot ce am realizat noi și trebuie să știm că sunt publicate și în revistele de specialitate ale JBI-ului și în alte reviste de specialitate cu factori de impact care pentru activitatea academică este foarte, foarte important de precizat. Și continuăm. Am avut și o colaborare foarte importantă într-un proiect internațional, proiectul Spider, despre care v-am mai povestit și acolo iarăși am avut șansa să publicăm rezultatele pe care le-am obținut în colaborările și parteneriatele noastre. Programele de formare deja le-am explicat puțin mai devreme, cea de Comprehensive Systematic Review Training și de Evidence Implementation Training, cele două direcții de pregătire ale JBI-ului. Le vedeți și o să voi le dăm ca să știți exact la ce se referă fiecare dintre ele. Am vorbit despre barca aceea care este propulsată prin oamenii care locuiesc sau care stau în barca respectivă. Deci, practic, suntem într-o muncă de echipă, nimic nu se face singur și aveți aici echipa, stafful centrului. Vedeți că nu suntem foarte mulți, dar suntem dedicați și ne place foarte tare ce facem. Și cam atât pentru asta, iar acum o să începem să discutăm puțin mai aplecat pe o să vorbesc. No. Not now. I have only return of my first presentation because I'm not very sure that we have time, but we relax and we have plenty of time and we continue. Acum o să intrăm puțin în partea de implementare a practicilor bazate pe dovezi și noi ne-am pus o întrebare dacă aceasta este o necesitate sau este o opțiune. Adică trebuie să facem implementarea de bune practici bazate pe dovezi sau este alegerea noastră.
Principalele arii de responsabilitate ale noastre ca și asistenți medicali și moașe sunt în scopul asigurării calității și siguranței îngrijirilor de sănătate. Și avem aici cele 7 responsabilități principale: managementul mediului clinic, promovarea siguranței, practica bazată pe dovezi, competențele medicale și tehnice, îngrijirea centrată pe persoană, comportament interpersonal și pozitiv și proactiv și leadership și guvernare clinică. Deja vă sunt cunoscute cuvintele, vă sunt cunoscute temele și este bine ca ele să intre deja în vocabularul nostru, mai ales la nivel de leadership și mai ales la echipele care deja lucrează în zona de implementare a celor mai bune practici, pentru că toate aceste domenii depind de rolul și experiența și calificarea asistenților medicali care participă. Avem aici un tabel, este destul de aglomerat, dar este bine să-l vedem și să vedem că avem, practic, domenii ale calității îngrijirilor cu definiție și elemente componente. N-am să trec să citesc toate lucrurile care sunt aici, dar vedem că, dacă ne-am referit la managementul mediului clinic și am spune că reprezintă o responsabilitate de menținere a unui spațiu fizic adecvat și favorabil vindecării, cam așa ar trebui să gândim despre lucrurile acestea, putem merge de la confortul pacientului și familiei acestuia și o să vedeți că, atunci când vorbim de calitate, o să vorbim de pacient, dar într-o alături de familia lui sau de cei care îl îngrijesc. Și atunci, de la reducerea zgonului, care poate părea un lucru normal, până la acest confort al pacientului și familiei pacientului, este foarte important atunci când vorbim de managementul mediului clinic. Promovarea siguranței nu este pur și simplu o sintagmă. Vorbim, promovăm siguranța pacientului și siguranța personalului medical. Dar vedeți că înseamnă o responsabilitate pe care o avem, chiar dacă nu știm sau nu ne asumăm. Noi avem această responsabilitate de a oferi îngrijiri care să nu creeze pacienților riscuri și care să nu ne creeze nouă riscuri. Și aici vedem că intră și raportarea erorilor, la care noi nu prea avem o complianță deosebită, avem respectarea procedurilor de siguranță, pe care desigur că vi le-ați implementat în spitale, pentru că au fost solicitate și pentru că în cadrul programelor de acreditare au fost solicitate astfel de proceduri, dar mai trebuie să vedem aici înțelegerea factorilor umani și de mediu care atenuează practic orice prejudiciu care ar putea să apară. Și este important să știm că această promovare a culturii de siguranță sau o schimbare în sensul promovării culturii de siguranță este foarte importantă pentru noi toți. Dacă vrem să facem într-adevăr, să implementăm într-adevăr calitate și siguranță. Practica bazată pe dovezi implică practic 4 componente cheie. Adică cele mai bune dovezi disponibile și veți vedea că nu este nici greu, dar nici ușor să știm care sunt acelea, contextul în care se acordă îngrijirea și preferințele pacientului. Oare ne gândim foarte mult la preferințele pacientului? Este o întrebare la care am putea să răspundem. Și raționamentul clinic al personalului medical, acea gândire critică și acea știință de a lua decizii pe care să ne bazăm practica. Vedem, formularea întrebărilor clinice este o știință. Vă spun că este o știință și atunci când afli cum să îți formulezi niște întrebări clinice, o să zici, mi s-a aprins lumina. Da? Pe lângă dezvoltare și generare de dovezi, partea asta de diseminare a dovezilor, pe care o facem de ceva vreme, pentru că, de fapt, de la asta am pornit, noi știam, dar voi nu știați. Și atunci am venit cu informare, cu transfer de cunoștințe, ați văzut și în modelul JBI. Când vorbim despre competențe medicale și tehnice, de care ne lovim mai mult în ultima vreme, așa că în discuții și în activități, vedem că se referă la toate abilitățile
psihomotorii specifice și necesare asistenților medicali pentru a face îngrijiri de sănătate. Toate astea ar trebui să intre deja în curiculele de formare, pentru că altfel nu am avea aceste cunoștințe specifice pe contextul de îngrijire în care ne aflăm. Partea asta de alfabetizare informațională iarăși este un deziderat, pentru că deși ar trebui să avem aceste competențe digitale și se vorbește mult de digitalizare în sistemul de sănătate, eu nu sunt așa de sigură că avem aceste competențe în activitatea noastră de zi cu zi, așa cum ni le-am dorit. Și cred că încă mai avem multe de învățat apropo de gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor. Noi am făcut o serie de încercări și de cursuri care, dacă nu au fost în contextul centrului de excelență, au fost în contextul organizațional și care practic încercau și sper că au adus către dumneavoastră, pentru cei care au participat la astfel de cursuri, astfel de competențe. Sunt foarte importante, dar e loc de mai mult și vom merge mai departe cu această pregătire. Îngrijirea centrată pe persoană. Vorbim despre acest principiu de multă vreme. Da? Este un principiu care se aplică la nivel internațional, dar nu știm cât de real este în practica clinică. El se referă la asistența medicală care ține cont de preferințele și valorile pacientului nostru sau al familiei pacientului nostru și aici vedeți că apare din nou cuvântul responsabilitate în definiție și vedeți câte responsabilități apar de care vedem că trebuie să le luăm în calcul și trebuie să ne gândim mult mai bine la ele. Și aici sunt o mulțime de lucruri, inclusiv asistența medicală echitabilă și accesibilă, care ar trebui să fie la îndemâna oricui, dar menținerea demnității, confidențialității, a secretului. Despre asta am vorbit și asta cred eu că deja sunt mai bine înțelese și mai utilizate. Nu știu cât asigurarea bunăstării spirituale sau alte lucruri, dar implicarea profesională, eu zic că aici stăm bine, așa, dacă stăm să analizăm ce facem în domeniul calității aici, la noi, în România. Comportamentul interpersonal pozitiv și proactiv depinde foarte mult de competențele pe care le avem de comunicare, de comportament și de lucru în echipă și de caracteristicile personale pe care noi le implicăm în aceste abilități, ca să promovăm o asistență medicală sigură și de calitate. Avem aici comportament etic. Putem să știm că profesionalismul este un comportament etic. Da, că colaborarea și lucrul în echipă, leadership, cu toate astea sunt importante pentru acest comportament proactiv și pozitiv. Acum, nu știu, suntem tot timpul pozitivi și avem un comportament pozitiv și proactiv, ar fi bine pentru că ne-ar ajuta și pe noi, iar această învățare pe tot parcursul vieții, de care noi ne ferim și de care mai vorbeam așa că între noi că am preferat să nu mai învățăm atât de mult, dar de fapt chiar trebuie să învățăm foarte mult, ne-ar ajuta să ne aducem aceste competențe. Leadership-ul. Mulți dintre dumneavoastră ați participat deja la foarte multe cursuri de leadership și de guvernanță clinică, dar este iarăși mult de lucru și în acest domeniu, pentru că definiția spune că trebuie să oferim îndrumare și sprijin atât pacienților cât și membrilor echipei noastre. Și această guvernanță clinică, definită ca un cadru specific prin care organizațiile de asistență medicală sunt responsabile pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor, iarăși, după părerea mea, nu este chiar foarte bine înțeleasă. Nu știu, cumva rămâne informația la un anumit nivel
și nu se folosește nici experiența, nici competențele și nici informația mai departe. Mi-aș dori mai multă implicare atunci când deja avem aceste cunoștințe, să stabilim strategii de îmbunătățire a calității, pornind de la echipele cu care lucrăm și motivându-i și asigurându-le consultanță, suport și mentorat, pentru că este foarte important. Iar aici activitatea de cercetare, o să vorbim foarte mult despre această activitate de cercetare, când, cine, unde și cum o face, dar partea asta de educare profesională a altor profesioniști din domeniul sănătății este cumva o responsabilitate a noastră și, dacă știți bine, și din legislație. Avem această activitate chiar în legislația exercitării profesiei, nu numai atunci când vorbim despre calitatea și siguranța în îngrijirile de sănătate. Vedem că cele două concepte de calitate și siguranță în îngrijirea sănătății nu pot fi dezbinate, nu pot fi utilizate separate, pentru că practic practic siguranța este o componentă a calității. Iar ca definiție o aveți aici, gradul în care serviciile de sănătate pentru indivizi și populații cresc probabilitatea rezultatelor de sănătate dorite și sunt în concordanță cu nivelul de cunoștințe profesionale actuale. S-au făcut foarte mulți pași în asigurarea siguranței și calității în spitalele din România. Se vede, imaginea este cu totul alta, dar și acolo încă mai este loc de mai bine. Pentru că avem această siguranță a pacientului, care înseamnă absența oricărui prejudiciu prevenibil, pentru că nu putem să ne asumăm că totul poate fi realizat. Deci orice am putea preveni asupra unui pacient în timpul procesului de îngrijire a sănătății. Ce sunt practicile bazate pe dovezi? Este important să discutăm despre acest lucru, pentru că este un element esențial în furnizarea îngrijirilor de sănătate, de siguranță și calitate. Deci, fără aceste bune practici și practici bazate pe dovezi, nu o să putem face ceea ce ne dorim, iar noi toți, de aici și de prin toate spitalele și toate la nivelul sistemului de sănătate, ar trebui să știm că înțelegem ce înseamnă aceste bune practici sau practicile bazate pe dovezi și să avem o atitudine, nu să le criticăm, ci o atitudine de a le înțelege și evalua și modifica în funcție de contextul și mediul nostru de cultură organizațională pe care îl avem sau de nevoile pe care le avem în organizațiile noastre. Alegem oare să implementăm bune practici? Eu zic că da, pentru că altfel n-am fi aici, nu? Și vedem că dacă vrem să facem asta, trebuie să începem cu niște obiective principale. Vedem aici o piramidă care are pacientul în vârf. Acea centrare pe pacient despre care vorbeam începe de la pacient. Da? Dar avem obiective principale de promovare a culturii siguranței atât pentru pacienți, dar cât și pentru personalul medical. Și am vorbit în ultima vreme mult despre asta, pentru că cu ceva timp în urmă nu ne gândeam și la noi. Dar am constatat că tot ce facem se răstrânge și asupra noastră, iar dacă vrem să avem un pacient care să obțină niște rezultate de sănătate foarte bune, și noi trebuie să fim într-o sănătate bună și să putem să-l îngrijim foarte bine. Promovarea calității îngrijirilor de sănătate, asigurarea continuității îngrijirilor. Aici trebuie să muncim foarte mult și trebuie să muncim foarte mult împreună, pentru că de foarte multe ori pacientul vine la spital, este îngrijit foarte bine, pleacă acasă și acasă ce continuă? Nu mai continuă nimic, da? Ci atunci ce se întâmplă? Crește rata pacienților care se vor întoarce la spital. Și asta înseamnă un efort financiar foarte mare pe spitale. Știm că avem acum o strategie națională care își dorește
răsturnarea piramidei de asigurarea serviciilor de sănătate cu accent pe comunitate, ceea ce ne dorim de ceva vreme, iar colegii noștri din Anglia, cel puțin, care au o astfel de structură de ceva vreme și au multă experiență în zona de îngrijire comunitară, ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine. Am început cu ei, știți că am discutat și cu echipa de la Birmingham City University despre zona de comunitate, despre proiecte, dar vedem că informațiile, până la urmă, le putem avea din foarte multe părți, dar ele sunt cam aceleași. Îmbunătățirea rezultatelor și experienței pacienților, sigur că este cumva și un obiectiv principal, dar și o rezultantă a celorlalți. Dacă am face o analiză SWOT pe practicile bazate pe dovezi, adică să înțelegem de ce ar fi, sau să pledăm acum că vrem să alegem dacă este o obligație sau este o opțiune, am putea spune că avem o standardizare a practicii. De ce ne-ar folosi o standardizare a practicii? Pentru că eliminăm variația din practică. Și eu știu că mă pot baza că și eu, și tu, și tu, și tu, și oricare dintre colegii noștri, în contextul organizațional în care ne aflăm, facem la fel. Și este mult mai ușor de eliminat practicile nesigure, de evaluat practicile, de îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor, de o înțelegere mai bună a riscului, practic crește eficiența îngrijirii pacientului sau a recuperării pacientului și le oferă pacienților un rol activ în zona de planificare a propriei îngrijiri, ceea ce nu prea este foarte real acum. Adică acel rol activ al pacientului în îngrijire. Dar avem și puncte slabe aici și atunci când faci o analiză SWOT și ești un profesionist, trebuie să vezi tabloul în întregime și atunci trebuie să vedem care ar fi punctele slabe pe practicile bazate pe dovezi pentru implementare, cunoștințe și competențe și atitudini inadecvate. Avem lista resurselor necesare pentru implementare, adică care ar fi aceste resurse? În primul rând, resursa umană, apoi suficient personal medical, apoi timpul, care iarăși este o resursă importantă. Rezistența la schimbare. Nu degeaba vorbim despre schimbare sau despre cum să învățăm să facem schimbarea, pentru că rezistența la schimbare este la ordinea zilei. Interes redus față de calitate și siguranță, lasă că merge și așa. Ne-am obișnuit, pentru noi este cumva un fapt că ne este frică să schimbăm, pentru că zicem mai bine cu rău decât fără rău. Nu știu cum eu, sunt niște vorbe românești care probabil sunt greu de tradus. Și colaborarea redusă în cadrul echipei. De-aia suntem aici, de-aia învățăm despre leadership, pentru că trebuie să întărim colaborarea din cadrul echipei. Avem oportunități pentru că implementarea și promovarea activităților de cercetare în îngrijire de sănătate ne-ar aduce, practic, implementarea celor mai bune dovezi, pentru că ele vin din cercetare, da? Și de care cercetare, bineînțeles că din domeniul îngrijirilor de sănătate. Se extinde rolul asistentului medical și al moașei, ceea ce e un deziderat și ne dorim această practică avansată, vorbim deja despre practica avansată și aș vrea să înțelegem exact ce înseamnă această practică avansată. Vorbeam și ieri aseară la un alt eveniment despre ce înseamnă practica avansată și cum am putea să o implementăm în România, dar practic înseamnă o schimbare de sistem de sănătate și de sistem educațional, pentru că în momentul ăsta nu avem niște masterate educaționale și calificante care să ne dea intrarea în această practică avansată și să certifice competențele de practică avansată a celor care își doresc să ajungă la acest nivel de carieră. Și atunci va trebui să facem foarte multe lucruri în zona de practică avansată, să înțelegem, să creăm un cadru de competențe și de carieră în România, pentru că nu-l avem deocamdată. Dacă întrebăm pe cineva ce competențe are asistentul medical,
spunem repede câteva lucruri pe care le știm despre asistenți. Am vorbit și la conferință despre o introducere așa într-un cadru de competențe și provocările, iată că încep să crească. Chiar din oportunități. Bun, avem îmbunătățirea vizibilității și activității noastre. Este clar că dacă ne extindem rolurile și avem competențele necesare, se va îmbunătăți și vizibilitatea și rolurile nostru în echipă. Promovarea leadership-ului, promovarea practicii reflexive. Este o altă activitate foarte importantă pe care trebuie să învățăm să o facem la nivel obișnuit. Ce a mers bine, ce poate fi îmbunătățit, la ce îmi folosește, ce lecții am învățat din ceea ce am făcut până acum. Este bine, este rău. Cunoașterea protocolelor de îngrijire de sănătate și actualizarea lor este iarăși importantă, pentru că vorbim așa și spunem oare unde ne aflăm față de colegii noștri din alte țări. Suntem în urmă cu 50 de ani, suntem aproape de ei, putem parcurge mai repede niște etape și să nu mai parcurgem încă 50 de ani să recuperăm și tot timpul să fim în urmă, sau putem să învățăm din experiența lor, din ce a fost bine și ce a fost rău și să ardem etape și să ajungem într-o etapă bună pentru noi. Eu zic că am putea face lucrurile astea și nu inventăm roata și am putea să luăm exemplele și experiențele colegilor și să le adaptăm la cultura noastră organizațională din România. Amenințările este chiar această cultură organizațională inadecvată. Eu aș spune că m-aș gândi mai mult să spun cultură, pentru că nu știm că avem sau nu avem o cultură organizațională și când spunem de organizații, spunem organizații de toate felurile. O organizație mare profesională, o organizație mai mică JBI, o organizație mai mică sau mai mare spitalul și așa mai departe. Deci știți că asta înseamnă o zonă de organizație. Sistem medical care nu promovează evidence-based practice. E adevărat, da? Deci este o amenințare, pentru că deși vorbim de implementarea celor mai bune practici, nu numai la nivel de asistent medical, chiar și la nivel de medic sau de alți profesioniști din sănătate, vorbim doar, dar nu facem și implementare. Lipsa programelor de formare profesională inițială, universitare, care să fie cu dedicare pe acest domeniu de evidence-based practice și pe leadership clinic. Dacă în universitățile din Anglia, pentru că aici avem un exemplu foarte bun, chiar o să ne spună, sper colegele, dacă au un astfel de modul de pregătire sau dacă au un curs post-universitar dedicat celor două teme, ar fi bine să ne împărtășiți lucrurile acestea, pentru că n-ar folosi experiența voastră. Accesul redus la literatura științifică și de calitate, vorbeam că avem bariera de limbă și nu tot asistentul medical deschide, eu știu, site-uri de cercetare sau de publicare a literaturii științifice din domeniu, pentru că nu se face. Asta nu se face, da, poate că niciodată n-am folosit astfel de instrumente și dacă nu înțeleg ceea ce se scrie acolo, degeaba aș accesa astfel de baze de date. Și educația medicală continuă și educația medicală continuă este un lucru pe care îl facem de ceva vreme. Cu multă determinare, nu știu cu cât de bune rezultate, noi zicem că da, dar ne oprim undeva la dorința de a ne face creditele pentru avizarea anuală și cam atât. Nu ne ducem la o educație medicală continuă pentru a ne construi portofoliu profesional, de exemplu, și de a arăta că ne-am pus cărămizi profesionale acolo în cariera noastră. Prin urmare,
Provocarea noastră și întrebarea noastră este ce părere aveți? Este o necesitate sau este o opțiune implementarea celor mai bune practici? Și cum ajungem, dacă spunem că este o opțiune și dacă spunem că nu este o necesitate, ce am avea de făcut în continuare? Eu vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat, sper că n-am depășit timpul foarte mult. Mariana mă bate și mă critică că am vorbit foarte mult, dar asta este. Mulțumesc că mi-ați acordat timp și o să dau microfon. Don't hurry, please. Don't hurry. It's okay. Thank you, Carmen, and everybody. So, hello again. So, I've actually been asked to talk about 3 topics. So, culture, context, and tools for implementation. Now, we could probably spend a good few days talking about each of those topics. So, I'm really just going to give you a little bit of a flavour of those topics, and hopefully that'll give you the opportunity to then go and explore those a little bit further. Before we start, I'm going to ask you all to stand up. So can everybody stand? Everybody. Okay. I want you to walk on the spot very fast, a few minutes. Okay, get you moving. We'll be sat down for too long. Okay, that's lovely. Now you can sit back down. We will come back to that later on. Okay. So, you will see my slide says good afternoon and Buna, because I looked at the time on the programme wrong and I thought I was after 12. The last one is Welsh for good afternoon. It's much easier to say good morning, which is Borodar in Welsh, and I will just say Buna because I looked on Google and apparently the youngsters in Romania just say Buna, so I hope that's okay, that's fine. So we're going to start off with context and think about what do we actually mean, because it's something we talk about all the time, isn't it? It's one of those words that we bandy around, and what do we actually mean by it? So this is an actual dictionary definition of context. What it says, it's a noun, so it's a situation within which something exists or happens, and that can help explain it. So what I'd like you to think about, and you've all got bits of paper on the table, so while I'm chatting away, I'd like you to think about which of you have been involved in trying to implement change or do something, an evidence implementation in your practice, and what has influenced that? What has been positive and what has been negative? So we'll come back to that later. So have a little think for me. If you've been involved in changing practice or implementing evidence, what has helped you and what has hindered you? So have a little think of some examples and we will come back to that. Okay. I love this definition. This is an organisation in the UK called the Health Foundation who do lots of fantastic work. And they say, if you think of an intervention as a seed, then context is the soil. And we all know that if you plant the seed in the wrong soil, then it won't grow. So in order to make things work, you need 3 elements. So in order to get anything working, you need to think about what you do, and that's the intervention. You need to think about how you do it, which is the implementation. But you also need to think about that environment, that soil or context that you do it in. Because you need all those 3 things to work to make the intervention successful. So it's a little bit like chemistry. So chemistry is quite complex, isn't it? You know, it's a chemical reaction. We know substances are converted to different substances, and that has to happen at a given temperature and at a certain chemical concentration. And I love this little cartoon. It actually says, seriously, Jude, I think you're overreacting. Do you see the little reaction? I like it. Okay. But it's a bit more complex than chemistry. So, you know, chemistry is complex, but actually implementing change is really, really difficult. And we know that there's traditionally a weak relationship between the strength of the evidence and our behaviour.
So I trained as a nurse quite a long time ago, back in the 80s, and in those days, we didn't really have evidence-based practice. We did what we were told, and a lot of the things that we did in those days have been proven to actually be quite dangerous and harmful. So some things were like making beds in a certain way, that's absolutely fine, but we used to do things like, quite commonly, we used to put something called egg white on pressure sores and then put oxygen on there, because somebody said it worked and that would do the trick. There was never any evidence for that, but we just did that, and we did other things that were a lot more harmful. But in order to understand context, you need to understand lots of the different influences. So they may be external influences, bless you, or internal influences. And Dixon Wood says that's what's called practical wisdom. So in order to make change, we need to harness that practical wisdom. So these are the types of influences that can happen when you're trying to change practice. So they can be external, or they can be internal. So external may be your policy. So your policy, your guiding policy. And Claire gave a really good example of that earlier, didn't she, when she said about the nasogastric tubes. So we taught the nurses how to do the nasogastric tubes, but actually the organisational policy didn't allow them to do it. So that's going to have an influence on your change. It may be resources, so cost, having the actual resources available to do that. It may be your professional influences, and they're influenced, aren't they, by the way we sort of, develop our profession and how we're influenced by other professions. So we know for nursing, for example, there's always been that over-influence of the medical profession. It's getting better in the UK. I'm sure you have influences in Romania like that as well. So those professional influences. Also, obvious things, like having the necessary equipment. If you don't have the equipment to do it, then you can't make the change. And then we have other internal influences. So that's the culture within your organisation. It's your leaders, your leadership. Leaders make such a difference. It may be the size and scope of the project. It may be your actual skills. It can be how the group work, that group psychology. Ownership. We need to own projects to be able to make change. It's no use somebody saying from the top, make this change, if you haven't got the ownership of the people who are going to do it. And very importantly, we need that patient and public involvement as well. So thinking back earlier, can anybody give any examples from those external internal influences that have happened to you when you've tried to make change? Any thoughts? Anyone want to stick hand up? That's where you all go quiet. And I say I'm not going to say any more until somebody says something. Any thoughts? How many of you have been involved in projects? Just a quick show of hands. Okay, a couple of you. Great. Okay. Any thoughts? Yeah, she said, yeah, put your hand up as well. So, what were the influences on your project? What made it work, or what prevented it from working? Any thoughts? Just one thing. Yeah. Spune în română și noi îi dăm în sertele. Da. Unul dintre proiectele pe care le-am demarat în cadrul Spitalului Alexandru Obregia a fost prevenirea leziunilor de presiuni. A fost primul nostru proiect în care am folosit practicile bazate pe dovezi după modelul JBI și la început am vrut să vedem unde suntem și noi, asistenții medicali, am început într-o secție cu 20 de asistenți medicali. Am văzut unde suntem, deși aveam impresia că știm tot despre asta, că am învățat la școală. De fapt, aveam destul de multe lacune și practici care nu erau bazate pe dovezi, exact cum a spus și dumneavoastră mai devreme, albuși de ou, bine, nu mai facem în zilele astea asta, dar n-a fost ok. După ce am văzut unde suntem, am parcurs un curs cu un formator care deținea toate informațiile și așa colegii mei și eu am dobândit cunoștințele necesare și bazate pe dovezi și am început să aplicăm în practica noastră într-o secție întâi, iar la acest moment pot să spun că este standardizat la nivelul spitalului acest protocol de prevenire a leziunilor de presiune. Un avantaj
bineînțeles, pentru pacient în primul rând și pentru noi, este că în fiecare secție avem în acest moment cel puțin 2 saltele anti-escară. Da? Vorbim despre sursele financiare și logistice. Avem de asemenea în dosarul de îngrijire a pacientului o scală de evaluare și în evaluarea inițială facem acest lucru pentru toți pacienții internați și așa vedem dacă pacientul prezintă un risc de dezvoltare al leziunilor de presiune. Avem o fișă de monitorizare a mobilizării pacientului care are acest lucru și asistenții medicali consemnează acest lucru și îl facem. Deci, pentru pacienții care au leziune de presiune sau prezintă un risc, se consemnează la fiecare 2 ore mobilizarea pacientului. Deci și documentăm acest lucru. Eu zic că avem numai avantaje în acest moment. Care au fost influențele interne și externe? Asta e la Păi influențele interne au fost că acum avem standardizat și toți asistenții... În timpul proiectului de implementare am avut influențe... În timpul proiectului de implementare au fost... Da. Deci au fost influențe pozitive, zic eu. Negative era exact cum au fost prezentate și mai devreme, da? Barierele acelea de care toți amintim. Lipsă de timp, da? Lipsă de supra-solicitare de sarcini, rezistența noastră la schimbare, dar le-am depășit ușor. Nu pot să spun acum că 100% toți asistenții sunt mulțumiți, dar suntem suficienți încât să schimbăm mentalitatea. Și ce a ajutat? Thank you. A ajutat în primul rând că pacienții beneficiază de aceste îngrijiri care sunt bazate pe dovezi și, într-adevăr, pacienții, de exemplu, care au un risc de dezvoltare a leziunilor de presiune, beneficiază de îngrijiri adecvate și nu mai dezvoltă în timpul spitalizării acest. Thank you. Thank you for sharing that with us. Okay, so that's great. So for the rest of you, have a little think again, about those influences and jot some down and have the opportunity to talk to those who've done evidence-based projects afterwards and think about how you can make those changes. Okay, so I wanted you to think about here, about knowledge and what happens to knowledge. So Greenhalgh, who's a well-known author in the UK, she's a GP, a professor of evidence-based practice, she says that it's not the attributes of the setting or the intervention that influence whether we adopt an intervention, but it's that interaction, that chemistry. So it's that chemistry between the intervention, the people who are going to adopt it, and that context. And we know that knowledge, so this chap here, Solansky, this actually came from management, not from health, but applies equally to health, that knowledge sometimes sticks, and that can be because of the characteristics of the knowledge that's being transferred. It may be the characteristics of the source of the knowledge, if we don't trust it, for example, or it can be the characteristics of those who are receiving the knowledge, or again, the characteristics of the content of that knowledge. So we need to think about all of that when we're changing things. So the next part, I'm just going to think about some implementation frameworks. I'm literally just going to introduce a few frameworks that you may or may not be familiar with, just to get you thinking about these. So this model here is called Paris, and this was devised by Kitson and then developed further by Rycroft Malone. And this is the formula that Claire was talking about earlier. So we've got this little formula where SI is the successful implementation, and that's dependent on a few things. It's the function of the evidence, the function of the context, and that function of facilitation. The trouble with these frameworks, they're all very theoretical and they're actually very difficult to test sometimes in practice to see whether they work. So if you have a look at Paris, go on to Google or one of your databases, you'll see there are numerous articles that have used this framework.
Another perhaps a little bit more familiar model, so this is the model that's of the JBI. One of the JBI model was developed from is the knowledge to action model. So this was developed by Graham et al. In Canada. And for this one they say you need to assess your barriers and facilitators to change. And you need to think that both at the individual level, at your organisational level and your systems level. And then you select your appropriate implementation strategies. So you need to think about behaviour change theory. And again, you need to think about the barriers and the facilitators, but again, Claire and Carmen both mentioned earlier. And then this is the English model. A lot of our students use this because it's a very straightforward and sort of relatively simple model to follow. And this is called the PDSA model. So it's the Plan, Do, Study, Act. And for this one, you need to think about what are we trying to change? How do we know that that change is an improvement? How are we going to measure that? And what changes can we actually make that will result in improvement? So many of our master's students use this model at dissertation, and they use this to implement an evidence-based project. And it's quite a nice understandable model. I won't say simple is the wrong word, but it's an understandable model, I think, to follow. And then this, of course, is the JBI approach to evidence implementation. So this is the most recent paper by Kylie Porritt et al. In 2023. And again, you can see that there's 7 phases, but in the middle, we've got the analysis of that context, we've got how we're going to facilitate that change, and how we're going to evaluate that change. So running around the model, the first thing is to identify your problem area. And you need to do that with your stakeholders. So that's everyone who's going to be involved, ideally with your patients and the public as well, and that's becoming more and more important, that we can't make change without thinking about who your stakeholders are, and that's everybody. Phase 2, engage your change agents. So who's going to be able to help you with that change? Phase 3, assess the context. Think of those influences, and are people ready for that change? Phase 4, then think about your practice and review that against your evidence-based criteria. Phase 5, you can implement the change to practice using the JBI GRIP model, which is getting research into practice. Phase 6, then you need to go back and reassess your practice, reevaluate. And then phase 7, very important, consider sustainability. Because there's no point in making a change if actually it's not going to be sustainable and it's not going to carry on. So when we make a change in culture, it's usually the outcome of successful change. It's not the intervention itself. So earlier I asked you all to stand up. So a culture of going to conferences is that we all sit down. And we all know that sitting down for long periods is not good for us. But we go to conferences and we do it and we sit. So physiotherapists across the world have been trying to change that culture by making sure that at some point during the conference we ask people to stand up and do a little bit of exercise. It's quite difficult, isn't it? Because it's so traditional, it's embedded in that sort of culture that we sit there and we just listen. But actually it's really important that we get up and get moving. So that's thanks to my colleague Kay, who's the director of the Scottish Centre, who's got us all up and moving in conferences. So now I always think about that when I'm doing something. It's important to get us moving. And culture is not fixed, it can change. I know my culture has changed from when I first trained. You know, my whole mindset was very difficult. When I was a student nurse, you did whatever the nurse in charge or the sister on the ward told you to. You didn't think about evidence-based practice, you didn't question practice, but my whole mindset has changed, my culture has changed. And culture changes when you have forces that act upon it. And that changes the experiences of those actors who are contained within it. So change in a culture is actually a successful outcome in itself. So I just wanted to talk to you briefly about a project that we were involved in. So this was establishing a practice development unit on a hospital ward in Malawi. So with colleagues of mine, Professor Diane Watkins and Beverly Johnson, and colleges in Malawi themselves, Chimwemwe and Belinda, we instigated what we called a practice development unit on a male medical ward in Malawi. So this was a ward in a hospital that had a lot of issues and a lot of problems. So I'll give you a little bit of idea. So the aims of that project,
We already had an established relationship between Cardiff and Malawi, and we wanted to jointly plan this Centre of Excellence for interprofessional evidence-based care, and then we wanted to pilot it and evaluate it. So the idea came from our colleagues in Malawi, because what they felt is that they were teaching their student nurses about evidence-based practice, and then when they were going to the wards area, they weren't experiencing that. They were experiencing a very different culture. So they were keen on developing these sort of practice development units, what we call a model ward, to show the students that actually what we teach you in theory can be implemented in practice. So we went out there, we had some funding to do this, and we went out there to help support them. But the change and the challenges, they had to come from the staff involved. So as you can see, huge amount of challenges. So limited running water on the ward for a start. Some of the toilets weren't working. The staff room was in a very poor state of repair. And you know, if you don't look after your staff, how can you expect your staff to be able to look after patients? If you're not giving them an area to have a break, to have some free time, then they're not going to be working at their best. There was some staff resistant to change. Again, there was attitudes, that culture. The workload was very heavy. There was a lack of ownership of the project, people perhaps not feeling responsible, it's not our problem. Some lack of knowledge and also a fear of change. So what we did, we held workshops for the staff, multi-professional workshops with both the nurses, the medics, anyone else coming to the ward, and we said, well, what would you like to change? What do you think you can do? What's important to you? And it was really important for us that that change had to come from the staff. We don't work in Malawi, we don't understand the pressures that those staff are subject to. So we just had to say, look, you know, we know you want to make a change. What changes do you think are realistic? So some of the things that helped, so Chimwemwe, our contact in Malawi, she contacted a local college to help with renovations, to get the water up and running. So that really made a huge difference. We sought management support for the changes, said we held workshops that actually educated not just the staff, but also the cleaners. And in Malawi they have what we call patient guardians, so every patient will have a guardian who comes to the hospital to support them. And the patient guardians are there on a daily basis, they're using the facilities. So Chimwemwe, our link in Malawi, she had fantastic workshops with the patient guardians and got them to help and be involved. We wanted to allay anxieties. We offered mentorship to support our changes, so we supported staff to be mentors, and then there was an allocated member of the faculty to lead some of the ward changes. So these were some of the actions, as I said, the workshops, you know, those meetings with the patient guardians, lunchtime seminars with the nurses on the areas we looked at. So we looked at 3 areas. We looked at ward cleanliness, we looked at admission and discharge of patients with diabetes, implementing a protocol, and we looked at nurses attending ward rounds. So there were ward rounds going on, but the nurses weren't able to go to all the ward rounds because they'd have 6 consultants on the ward and they do all the ward rounds at the same time, and there just weren't enough nurses. And we looked at, so Bev, one of my colleagues, she looked at this with her evidence implementation project, and she looked at the SBAR system of reporting. So I don't know if you're familiar with the SBAR system. Do you have that in Romania? It's situation, background, action, recommendation. So it's a way of handing over information. So she looked at that system. So that was the state of the ward before we began the PDU, and as you can see, it was sort of fairly chaotic. The ward cleanliness, you know, was not in a good state for lots of reasons. So we really worked with the staff, the cleaners. A lot of this happened during lockdown. So we were unable to visit Malawi, so we supported the staff online through Zoom meetings. So it was thanks to the Malawi staff that actually these changes got made. It wasn't thanks for us, we just sort of provided a helping hand. And that was the ward cleanliness after the PDU established. So hopefully you can see from those photos that made a big difference. We collected audit data, but also qualitative data from the nurses involved, and we had some fabulous comments from them, and things like, nobody wanted to work on this ward, and now everyone in the hospital wants to go and work on this ward. This was not a happy place to work or to walk before that would work before the PDU, but actually now we go to work happily because these change, and we might feel much more positive about our work on the ward.
So yeah, I just wanted to give that a little example, but I also wanted to finish with this book. It's called Practical-Based Evidence for Healthcare, called Clinical Mindlines. So this book was by Gabby and LeMay. So Gabby is a professor of medicine, LeMay a professor of nursing. And they produced this book in 2011, and then firstly it was a paper in the BMJ, followed by a book in 2016. And they said that, you know, we have all these theoretical frameworks, but actually we all have our own mind lines. So the way we operate depends on lots of things. It's our knowledge about practice, it's our sense making, it's our community of practice, it's how we know about context, it's how we transform knowledge. And actually, it's not that simple. All of these things play a role in developing good clinical care. And they compare it, there's a nice little Australian context here, you see. So they compare mind lines to what they call the song lines of Indigenous Australians. These stories that people use to guide a person's wandering across the outback. They explain how the land came to be, and they must be continually sung to keep the land in existence. And they suggest that these song lines are best visualised in the form of spaghetti. So when we make change, it's not a series of straight lines, they actually writhe back and forth, and all these stories interweave. And we need to think about all these things to guide the Aboriginal people, the Indigenous Australians, to guide their wandering across the outback, and for us as clinicians to guide our change within practice. So, just a couple of tips. So, if you're trying to make a change in practice, decide on your framework. It may be JBI, it may be the Paris or PDSA framework, it may be the Ottawa model, it can be whatever model you find works for you in your practice. Understand the context in which you're making that change. Have a think about that. Engage your knowledge users. Consider all those cultural influences. Consider what resources you have and what you need, both human and economic. Assess what your outcome is going to be, and then develop or pilot your dissemination and your implementation strategies. Thank you. So while Carmen's just setting up, I think we should repeat Jude's exercise. So stand up, everyone. And this time, march on the spot, but also let's do some arms. Then shake it out. You can sit down now. Thank you. So, I'm aware that this is the last session before lunch, and it's always a challenge to sit and to concentrate for so long. So, I'm going to try to make this as interactive as possible. So, please don't be shy. I've listened really carefully to what Carmen was saying earlier. There are many people in this room who know quite a lot about leadership. So please do share your experiences throughout this session. So we're going to look at leadership. It's a little bit like Judith was saying. There's a very wide brief for this particular session. But I've added a question onto the title of this slide here. So leadership for evidence implementation, is it a panacea? So we're going to have a think about evidence implementation, we're going to have a think about leadership, but we're also going to start off shortly by thinking about some of the limitations of leadership as well. So just to link back to my earlier session, I've just used a quote here from the famous author Mark Twain, and he says, "A round man cannot be expected to fit into a square hole right away. First, he must have time to modify his shape." So change requires patience. So just think back to all those words that I put up earlier from, I think those words now probably asked for about 400 practitioners, nurses, but other healthcare professionals about how they feel about change. Try to remember that change is quite a difficult thing for many people.
Okay, so we're going to, try not to fall over here, we're going to start off by questioning nurse leadership. We're going to delineate between what's leadership and what's management, and that's a really important point. We're going to talk about leadership styles. Thank you. And we're going to have a think about leadership for implementation, building upon some of the frameworks that Judith has started to introduce. And then importantly, we're going to focus on sustainability of implementation projects. I'm just going to emphasise that last point in case I lose your concentration later. In the UK, we've found that there's been so much change and so many new ways of working that practitioners experience change fatigue. So we have to be absolutely certain that the change or the evidence implementation that we're choosing is the right one and that it is really required. Because otherwise, if we just keep changing and changing and changing things, the change never sticks and it decreases people's trust in change and it's very damaging. So I'll come back to that, but I wanted to introduce that early. Okay, so I'm going to start off by first of all questioning leadership before talking about some of the theoretical aspects of leadership. So recently, myself and two colleagues, so Professor Daniel Kelly and Dr. Alison James, submitted an article to the Journal of Advanced Nursing, and I think we might have changed the title slightly, but it's something like this: Nursing Turbulence and Nursing Tropes, is it time to rethink nurse leadership? Now, all three of us have got decades and decades of experience in teaching nurse leadership, and we've just come to the point where we're thinking, actually, we've all seen for at least last 15, 20 years, hordes of nurses being sent on leadership modules and leadership programs, almost like it's an elastoplast. Do you know what I mean? So a sticky plaster to put on a wound, but if the wound isn't clean, if it's infected, if there's stuff in there that isn't healthy, leadership will not change anything. So that's a metaphor for some of the issues that Judith was talking about. If the culture is poor, if the context is problematic, leadership is very difficult, and leadership on its own isn't enough to bring about evidence implementation. Another really important thing for us to consider in nurse leadership is this point here, that the majority of the theories that we employ and have employed almost unquestioningly for decades right across the globe originate from other industries. Now, sometimes there's not a problem with that if the research that they're based on has been conducted with humans. But when we try to translate theories that come from, for example, car factories, where the manufacturing industry is almost wholly predictable, that's very problematic when we translate that to nursing, because we know that the human body can be quite unpredictable. We know that health psychology, health beliefs can be quite unpredictable. We know that working with humans can lead to unpredictable outcomes. So that's a real limitation in borrowing leadership theories from other industries. We've also got a huge generational shift in the nursing workforce. So the nursing workforce now comprises about almost 30% globally of the nursing workforce is made up of Generation Z, young people, and all the research is showing now that they want something very different from leaders. So the generation I come from, when you look at the research, we were quite motivated by being praised, by societal perceptions of nurses being good, being angelic and so on. That doesn't motivate Generation Z nurses. They look for fair rewards to their outputs, and we can see this. I don't know if this has reached your news channels, but in the UK,
we're currently experiencing a time of real unrest in the nursing profession. We're seeing strike action that has never been taken before, and it's being led predominantly by younger generations of nurses as not as accepting. And so what we're arguing in this article, and really what I'm setting out here, is whilst I'm going to talk about leadership theory, it really is time for the development of our own theories and practices. And I just wanted to relate this point to something Carmen said in her most recent presentation this morning about not reinventing the wheel. So you were talking about advanced practice, and are there quicker ways to get there than, for example, the decades that it's taken in the UK for advanced practice to really become embedded? I think that with leadership, you could actually start to think about your own theories, and when I say your own, I mean in nursing, that could then be shared globally, because with leadership theory in the UK and North America has really just kind of crept upon us, and there's been no real criticality. But you know that, so why not start to develop your own? So that's a little bit of negativity around leadership theory before I start to talk about the positives. Okay, so this is now time for you to do some work. So this statement is very commonly made by practitioners, by students, right across the grades, that leadership and management are the same thing. What I want you to do is just use the paper on your tables, on your own, just quickly do a mind map or a list of everything you know about leadership and everything you know about management. And I'm saying everything, but I'm only going to give you about 3 minutes. So everything that comes to mind in 3 minutes. So 3 minutes to write down everything you know about leadership, everything you know about management. And while you're doing this task, I want you to consider this last question: are they actually the same thing? Okay, so I'm going to give you 3 minutes, and I'm going to go quiet. Just 1 minute left.
Okay, I can see some of you are writing, I'm sorry. I'm going to stop you there. Okay, so we're going to use the translation service now for you to answer this question. For you, what do you think the differences are between leadership and management, and do you in fact think they are the same? Would anyone like to put their hand up and speak? I'll also give you a mic if needs be. Okay, just a microphone we could use. Thank you. Lider nu este același lucru cu manager. A fi lider înseamnă să fii cumva din rândul... Liderul vine din rândul oamenilor, din rândul celor care formează organizația. Liderul este aproape de oamenii lui, liderul ascultă, liderul ia împreună cu cei din jurul lui hotărâri, liderul apreciază și încurajează. Managerul deleagă atribuții, așteaptă soluții, nu întotdeauna ascultă, de cele mai multe ori ia măsuri. I love it, thank you. I think a round of applause there. Thank you. Was it just by coincidence in the translation that you referred to he when talking about the manager? Nu neapărat un el, poate fi și o ea. Yeah, yeah. We'll come back to that one perhaps separately. Yeah, thank you. Yeah, that was great. Thank you so much. I'm just going to put this down. Trying to juggle. Okay, that was absolutely brilliant as an answer. The leadership and management are really quite different, and it's from listening to that response, I think that you probably already know that. But where we are really different in nursing to other professions and in healthcare to other industries, we're very different in that quite often the same person can have a leadership role, and then at another point in the same day, even in the same hour, we are then taking on the role of a manager. So they require quite different skills, quite a different skill set. So I'm just going to refer to the literature now to situate exactly what you've said, but what you've said there is actually is absolutely spot on. Well done, thank you. So just before I skip on to that, just to say this is a really old definition that we used to use in the Royal College of Nursing that I think I still use because of this. It emphasises choice. So when you think about leadership is not something that is given to you, but instead it's something you take on yourself by envisioning and creating change. So leadership isn't necessarily related to being high up the hierarchy. So you may have come across very new qualified nurses, for example, who take on a leadership role. I've come across many who do that. Equally, I've come across people who are fantastic practitioners. They may have 3 decades of experience, but they never choose to take on a leadership role. Leadership is something that we can take on, but also put down. And just to look at the literature to situate what that lovely response was saying, Watson, this is an old piece of work that hasn't been updated and still applies today. Watson uses the 7 S's model to differentiate between leadership and management. So the managerial side of things, or managers, rely on the 3 S's that are strategy, structure and systems. So the achievement of targets, for example. Whereas the leaders, as you were saying, they use what we call the softer S's. So these may include staff, so bringing staff with you, style, shared goals and skills. Now you might be thinking, we've only got a few minutes, we've got lunch around the corner, why is she spending time talking about this? It's so important to know
what's you're doing when. So am I being a leader? Am I being a manager? Because we need to use different skills depending upon the situation that we're in. So unlike management, leadership is not related to the hierarchy of an organisation or seniority in an organisation. As you've said, it's largely concerned with working towards or positively adapting to change. And this is why I've been asked to talk about leadership in relation to evidence implementation. And leadership activities are generally centred on providing the vision and the inspiration in order to enable groups of people to work together to achieve a common goal. So you started to say there, what is good leadership? And I was just wondering, I don't quite know how we're going to do this with the mic, but I was wondering if you could shout out examples of what good leadership looks like. So what examples, or what constitutes good leadership? We can just pass the mic around, I think. I think you said a few things, didn't you? Da. Un bun coordonator, un drumător. Yes, I can. Great. I'm just going to try and juggle this. Yeah. So good guide. Sorry. Guide. Coordinator. Yeah. Yes, very important. Yeah. So we've got someone who's a good guide, someone who's a good coordinator, someone who has patience. Any other thoughts? O persoană care are încredere în el, dar și în ceilalți. That's essential, yeah. So trust of self, and trust of others. O persoană care dorește să învețe continuu. Great. So a learner. And that's excellent. Anything else? O persoană integră. Integrity. Inițiativă. Comunicare. Shows initiative, yeah. Un bun comunicator. Excellent. That's excellent. So I'm going to put that one right at the top. Bun negociator. Good negotiator, yeah. Very important. Professionalism, yeah. Very good. Pentru a putea fi urmat de oamenii care sunt în jurul lui. Altfel nu poate să facă nimic. Exactly. Yeah, this is so it's a prerequisite. De a înțelege oamenii cu care lucrează. Good. So know the staff and understand them. Yeah. Any other thoughts? Să aibă o bună viziune asupra echipei pentru a putea analiza toate problemele care apar. Really good, yeah. So visionary and that overall awareness, yeah, that's really important. Thank you. Motivează, construiește, are viziune, exact cum a spus și colega mea. Has to, yeah, builds on the vision, yeah. Thank you, that's great. Thank you all very much. I'll stop there. Thank you all so much, that's great. Really fantastic. So, I'm going to put this down. Someone kindly, thank you. Need to be an octopus. Yeah, so, you're absolutely right. All of these attributes are actually underpinned by the evidence. The most important, it's difficult actually to prioritise these because everything you've said is absolutely spot on.
But without good communication, all of this is undermined. So good communication, and that's in its widest form. So that might be verbal communication, it might be written communication, and so on. So that I can't overemphasise. And that's so true when we think about leading and evidence implementation. So later on this afternoon, I know that several colleagues are going to present their examples of evidence implementation, and I should imagine that communication was key to their success. Okay, so why think now about leadership styles? So can you just put your hand up for me if you've heard of different leadership styles? Have you heard of any different leadership styles, such as a democratic style? Just put your hand up so that I know who knows quite a bit. So, yeah, okay, so about half of the group are familiar with leadership styles, the other half perhaps not so much. Okay, so there are, as Judith said earlier, with leadership, we could spend weeks and weeks and weeks talking about just leadership and it wouldn't be enough. But just in a nutshell, it's really important to be aware that there are lots of different leadership styles. When we think about leadership, I think of it as having a toolkit. So a toolbox full of different tools that you bring out in relation to the context in which you're working. So that might be assertive communication, it might be communicating your vision, but it might also be using a particular leadership style. And understanding these different styles and their impacts can help us be much more effective leaders, because we understand that if we do such and such, we're likely to have this outcome. A poor leader, now hopefully you won't have come across many of these, but a poor leader tends to be one that always uses the same style of leadership, regardless of the situation. So the type of leadership, the style of leadership we use needs to be very responsive to the context, particularly in the context here of evidence implementation. So this might depend on who the staff are, so it might be their maturity, their confidence, it might also be the history and the culture of the organisation. So just thinking about history, if there is change fatigue, if there is negativity around change, we'll need to address that through our leadership style. Quality of relationships is also important. The style of leadership that we choose will also be impacted by the nature of change required. So if we're in an urgent situation, so we saw this, for example, in the pandemic, where we went into crisis leadership, that was effective for that particular point in history, but we wouldn't want to be leading in that way all the time. And then also, of course, it will be influenced by accepted norms within the institution. Okay, have a quick read of this list of leadership styles. And we're going to do some interaction again, and I'm going to ask you just to tell me what an autocratic leadership style looks like, what it might be, what the benefits are, and what the limitations are. And we're going to do this for each of those on the list. Okay, so just very briefly, what is the style, what are its advantages, and what are its disadvantages? And don't be afraid just to have a go. But equally, if you've never heard of some of these, that's fine too. Okay, so who'd like to tell us what autocratic leadership looks like? Este cel stilul autocrat este cel în care liderul spune Trebuie să faci așa cum zic eu. Dar poate că stilul ăsta se adaptează la organizațiile mici sau atunci când trebuie să luăm decizii rapide. Deci noi de obicei lucrăm în organizații mari în care avem foarte mulți asistenți, infirmieri, brancardier, și atunci eu nu-l văd corect.
Yeah. Este foarte greu de adaptat organizațiilor în care lucrăm. Very good. Yeah, very good point. How about so you talked there about how it's sometimes you've mentioned there how sometimes it's necessary to use that style. If that style is to be used all the time, what's the likely impacts on staff if it was to be used? O obosești foarte mult personalul, nu te va mai asculta. De aceea am spus că este bine să-l folosim atunci când avem donat niște responsabilități și de a rezolva rapid anumite probleme. I completely agree. Yeah, thank you very much. That's great. How about the bureaucratic style? Cred că stilul birocratic este bazat pe foarte multă teorie, puțin adaptat la practică și nu este cel mai viabil. Nu e eficient. Având în vedere că se bazează pe noțiuni teoretice și ne adaptăm întotdeauna la practica din acea organizație. Nu răspunde necesităților acelei organizații. I agree. Yeah, I absolutely agree. So we do see this a lot in the UK, and so our bureaucratic practices are based on policies. So it can make people feel very safe because their decision making is guided by policy. But policy can sometimes be out of date, and it cannot necessarily. Sometimes it doesn't reflect the latest evidence. So, and like you quite rightly said, it's lacking in flexibility. So it's a real problem. So yeah, perfect. Thank you. Okay, I'm going to talk about charismatic leadership for a moment. So charismatic leadership is very much about the person's personality, the leader's personality. That's essential. Yeah, you've just said the same. Yeah, it's essential. Well, not essential, but it helps to bring in terms of bringing people along with you. But do you want to say a little bit more? Do you want to ask what I was saying? No. You okay? Okay. So we're on the same. We both agree with this. I won't mention particular politicians, but around the globe, you may be able to think of a number of very influential politicians who have great charisma. And the danger is that sometimes people are drawn to the charisma without actually listening to the substance of what the person is saying and what the messages really are. So it can be quite a dangerous style, but also what can happen, and we've seen this in British politics over the last 15 years or so, is where someone is elected based on their charisma, that actually there's not a lot else that person has in terms of leadership characteristics. So this is quite a risky one. Okay, who'd like to talk to us about democratic leadership, the democratic leadership style? Liderul democratic este liderul care ascultă persoanele din echipă, deci echipa este foarte unită, dar la final liderul are ultimul cuvânt de spus. I agree. Yeah, thank you. I agree completely. One of the limitations of a very democratic approach to leadership is that decision making can be very slow. So it's its weakness and its strength. If you have everybody's opinions, it should lead to better informed decision making. However, if you really include everybody's voice, it takes a long time, and as you quite rightly said, in the end the leader needs to make the decision. Okay, I'm just going to move on now. Thank you so much for contributing there. That was really helpful. Is there something you'd like to say? Nu, aș fi dori să menționez faptul că liderul democratic este cel care identifică
problemele organizaționale și atunci poate să stabilească niște obiective împreună cu toată organizația. Adică este foarte important să le identifici, mai ales într-un spital foarte mare. Și tot împreună să iei măsurile cele mai potrivite pentru respectiva secție sau situație, da. Yeah, I agree, and it's just really to echo what you're saying there. It's really essential in terms of making sure that people work collectively. And one of the things that we've mentioned so far about evidence implementation, and Carmen mentioned this, it is about people working cohesively towards a common goal. So you are absolutely right there. In the UK, and particularly in Wales, actually more than the other nations, there's a particular interest in something called values-based leadership. At present, it doesn't have a very sound evidence base because it's quite new. I'm sure that will gather. But this is about really examining our values as an organisation and as individuals in relation to healthcare delivery. And it's really quite, this is really helpful when we're thinking about evidence implementation, and I'm going to bring that in a little while. Part of, under values-based leadership, we've also got compassionate leadership, and there's also something called situational leadership. Has anyone heard of situational leadership? It dates back to the 1980s. It's, this does come from the business world, but it does have a decent evidence base. It was first written about by Hersey and colleagues. Is this familiar to anybody? Not so much. Okay, I'll quickly talk to you about this. This is a very helpful style for evidence implementation. So what Hersey et al. Assert is that leadership was, exactly as I was saying before, leadership styles are best assessed for their suitability to the particular context in which you're working. And there's no single best style for a leader, because the best style depends upon the demands of the particular situation. And what they talk about is something that someone said here. Someone said that a good leader recognises that they need to learn, that they're good learners, and underpinning situational leadership theory is the belief that leaders are responsible for fostering growth in other people, but of course they're also responsible for their own learning and development. So they're not God, they don't know everything, but they do need to develop. They also need to have sufficient self-awareness to know when they need to stand back and let other people in the team lead. So it may be that usually someone is the leader of a team. Think about an evidence implementation. Think about perhaps a change that you'd like to bring about in practice. It may be that you're not the best person to lead that change. It may be that someone very junior to you might actually be more influential to colleagues in the clinical environment, or it might be that they are quite charismatic, they have a strong follower base, and so sometimes the situational leader will stand back and let others follow. So I'm going to say this very briefly. If anyone wants me to explain it to them in more detail over lunch, just let me know. But what situational leadership talks about is this thing here that's called follower maturity. So what you look at is you see, who is in my team? How much confidence, how much competence do they have in this particular aspect of work? So not overall, in relation to your evidence implementation, how competent are they and how confident are they in carrying out this particular piece of work? So you make this assessment, and I'm going to go through this quite quickly, and it's going to go through that, and you match your leadership style depending upon how much confidence and competence they have. So if someone is really inexperienced and perhaps lacking in confidence too, tend to be very directional. If someone perhaps is developing their competence but lacking confidence,
they can be really developed through a coaching style of leadership. If someone really is progressing where they are really competent, they're just finding their feet, they're developing their competence, they just need some support. And then finally, what Hersey and Blanchard talk about is if someone is both competent and confident, you can delegate. But delegation as a leadership style is entirely different to the laissez-faire approach. So the laissez-faire approach is where you just leave someone to it. That's really high risk. Whereas a delegational mode of leadership is where we will ask somebody to implement something and then we'll ask for feedback. So they're not being left alone. And so the style of leadership we employ will vary depending on the amount of direction and support that the individual requires. Okay, so let's start to close up here. We've got a few more things to address, but so far we've talked about the key ingredients for leading evidence implementation. So we've talked about effective communication. We've mentioned the need for good relationships, and as somebody said here, trust is absolutely essential. So when we think about those three prerequisites for successful evidence implementation, it's quite useful to look at the literature. So Schultz, back in the late 90s, it's a nice handbook, he demonstrated that in order to achieve trust, we need people to believe that they're cared for by their leader, but we also need them to perceive us as competent and capable. So if the extent to which I believe that my leader is competent and capable is high, but I don't feel they care about me at all, the best I can hope for is respect. If I think that someone is really nice and they really care about me, but I don't think they're actually very good at their jobs, they're not particularly competent, we might just like them, we might hold them in affection. But as I say, in order to bring about trust, we need, as leaders, to be seen as competent, but we also need to be seen as human, and this is also mentioned here earlier on. So we need to show people that we do care about them as individuals, but also that we're able to walk the walk rather than walk the talk. If that translates. I'm not sure how well that translates. So there are various approaches and models. So this complements what Judith was saying. All of these can be integrated within any stage of the evidence implementation framework, regardless of which type you use. So this model here builds on basic mathematical principles. So if we have a 0, do you remember this from school in maths? If you multiply the biggest number in the world by 0, you get 0. So what this is saying is that in order to bring about change, you absolutely must look at dissatisfaction with the present status. So why do we need to change? Why bother? Why bother bringing in the latest evidence in whatever it is? We also need to address the vision for change. So how can this look? How could a change in service end up looking like? We also need to consider capacity. So have we got the workforce? Have we got the capability? Have we got the right skill mix within the workforce? And we also need to consider first steps. If we address all of those, we're much more likely to overcome resistance to change. Kotter, you might have heard of Kotter. Kotter's 8-stage change process. Kotter's quite prolific. So Kotter talks about the need to create a sense of urgency, to build a guiding coalition, so a group of people that will guide you through the process of evidence implementation. The need to form a strategic vision and initiatives that support that. To enlist what's called a volunteer army. So this is where you get people who are actually, can you think in practice how influential some key people are? And they're often
not necessarily those higher up the hierarchy. It's about getting those people who have perhaps got years of experience and who are really quite influential to support the project. So that's, again, through good communication. We need to enable action by addressing barriers. We need to think about short-term wins, sustain momentum, and we need to then go on to institute change. One way of doing the latter there, so one way of instituting change as well, is to use Senji's work around helping people into what's called the discomfort zone. So this area here is a comfort zone where people might be working clinically for many years, doing things in the same way over and over again. It's comfortable. If we suddenly say to them, well, tomorrow that's got to look completely different, you're doing it wrong, it's dangerous, if we just talk in that autocratic way, they will go into the panic zone. And as it says here, in the panic zone, people freeze, they won't learn, they become resentful, they dig their heels in, and nothing changes. Whereas if you ease people into the discomfort zone, perhaps by encouraging them to stand in the shoes of the patients, or envisioning change at how much better systems could look if we change them and improve them, we're more likely to nudge them into this discomfort zone. And it's in this discomfort zone where people learn and they're more malleable to change. I'm aware I'm going really quickly and there's a lot of evidence that underpins all of this, so if you do want to talk about it over lunch, do so. This is a really old model of change, going from 1953, Kurt Lewin's change model. And I just want to remind you of the PDSA cycle that Judith put up earlier. So what Lewin talks about is you could have the same molecular makeup of these shapes, but he talks about moving from the cube to this shape and going from unfreezing, changing and refreezing. And so the power of that, figuratively, is that really we could use that as a metaphor, that we've got the same constant, same number of staff, same building, but we're going to change the service to look like something else, to be delivered in a different way. And that is quite powerful. But going back to sustainability, in the UK we've got a saying, while the cat's away, the mice will play. Do you know what I mean by that? So when the manager is not there, there tends to be, and this isn't my opinion, there's evidence around this, tends to be the fallback, where people go back to the way things are done. So I remember teaching this on a master's module quite a while ago, and it was a nurse, she was really laughing. She was saying she worked in primary care, and she was saying that only when a senior manager was there would they work in this way. But if that person was on holiday or was poorly and off work, they'd go back to this way. And they would just oscillate between the two. And that's obviously not what we want when we're thinking about the sustainability of change. So this is why I'm a particular fan of the PDSA, the plan, the do, the study, act model. Because as I said, I think in my first presentation, we no longer think about change having a beginning, a middle and an end. Rather, we think about improvement being this continuous cycle. So, okay, we've done the planning, we're doing the study, the acting, but then we're thinking, well, actually, what do we need to do? What do we need to do? What steps do we need to take in order to sustain this? So we're constantly re-evaluating, tweaking, and so on. Okay, and I've got to the end. There's just for anyone that's particularly, I'm aware that it's a really varied audience, for anyone that's particularly interested in any of this, and that there are lots of chapters that break down everything that I've said there very quickly. So I think that's me done, yeah. So thank you very much, everybody. Thank you.